Okay, this is the method and limit given as finite, some two number given. Already decide అయిపోయినప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ ఎల్ హాస్పిటల్ లో వేరే ప్రొసీజర్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఫైనల్ గా వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ హియర్ a square plus b square plus c square. సో ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మీరు చూడండి ఫస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. లిమిట్ x tends 0 apply e power x expansion formula. Okay, so Maclaurin series, what is e power x? 1 plus x by 1 factorial x square by 2 factorial up to so on. Okay, so first term here x plus by a minus x is there, you can write 1 plus a minus 1 x plus a minus 1 whole square x square by 2 factorial. Now next step, for cos bx up to x square is going to get cos bx expansion 1 minus b square x square by 2 factorial by using cos bx expansion. Next, this c minus 2 as it is. Now put 1 e power minus x expansion can be 1 minus x plus x square by 2 factorial. Okay, this is expansion related question. And x as it is, apply cos x expansion. Cos x already can numerator load expandation. Cos bx 1 minus bx whole square by 2. Similarly, what is cos x? 1 minus x square by 2 factorial minus. Now put log 1 plus x expansion direct. Log 1 plus x expansion is x minus x square by 2 factorial. Up to so on, infinite of square work consider the total value given it as 2. Okay. Right, given is limit extends to 0. Now move with the simplification. Denominator la చూడండి ఇక్కడ. Denominator observe చేయండి ఒకసారి x minus x cancel అయిపోతుంది. What you get? Minus x cube by 2 factorial minus into minus plus x square by 2 factorial. This is your denominator here. Okay, but denominator ఏమైంది ఐడియా ఉంది? x minus x cancel అయిపోయింది. Minus x cube by 2 factorial minus into minus plus x square by 2 factorial. Now numerator given. In the numerator first write constants. Just arrange చేస్తున్నారు. Limit x tends 0, I am writing constants. First constant 1, next constant 1 plus 2. Next constant c minus 2 into 1. Okay, first term that is. Now write x in 2 terms. X of here, what is the a minus 1 is there. Next x in second term there is no x. Third one we have extra, which is minus c minus of c minus 2. This is entire x of. Next write x square terms. Away terms set చేస్తున్నాం అంతే. ఏం సింప్లిఫై చేయండి. Just take x square common, write terms a minus 1 whole square by 2 factorial. If you take x square common here, 2 factorial cut అయిపోయింది minus b square here. Take x square common here, what is this? Plus c minus 2 by 2 factorial. The entire thing divided by what? What is the denominator here? X square by 2. X square by 2 factorial minus x cube by 2 factorial. This whole value given it as 2. We targeted ఇప్పుడు you have to get a, b and c values. అంతే కదా? a, b, c వస్తే then we can move with a square plus b square plus c. Sure, good question this is. After this, what is the approach? Okay, sure, right. 2 and 2 continue. So 1 plus c by ఒక్కొక్క టర్మ్ మీరు సెపరేట్ చేస్తే చూడండి 1 plus c by denominator is what this
x square by 2 minus something. Observe carefully here. If it is limit extends to 0, ఇది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 అనుకుంటా ఏమవుతుంది డినామినేటర్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది ఓకేనా ఇఫ్ డినామినేటర్ 0 సంథింగ్ బై 0 గివ్స్ వాట్ ఇన్ఫినిటీ బట్ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ లిమిట్ 2 అని ఇచ్చాడు దట్ మీన్స్ ఎ ఫైనైట్ వాల్యూ గివెన్ అంటే మీకు క్వశ్చన్ లో 1 + c అట్లాగే ఉందనుకోండి క్వశ్చన్ ఆటోమేటిక్ గా 1 + c బై డినామినేటర్ వెళ్తుంది కదా వెళ్ళినప్పుడు ఇదేమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది బట్ వాడు ఫైనైట్ అని ఒక డిసైడ్ చేసి 2 అనే వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ 1 + c అనేది క్వశ్చన్ లో ఉండదు అర్థమైందా ఈ 1 + c ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది లిమిట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ బట్ గివెన్ లిమిట్ యాజ్ 2 దట్ ఈస్ ఫైనైట్ వాల్యూ సో 1 + c షుడ్ బి ఎలిమినేట్ అంటే ఇక్కడ ఈ 1 + c అనేది మీకు 0 అయిపోవాలి అర్థమైందా 1 + c 0 ఎప్పుడు అవుతుంది ఫర్ c - 1 1 + c బికమ్ 0 అట్లా తీసుకోవాలి ఈ క్వశ్చన్ అంటే అక్కడ ఫైనైట్ కాకుండా అగెనెస్ట్ గా ఏమున్నాయి వాటిని జీరోలు చేసుకుంటూ పోవాలి అంతే దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఓకే చలో సిమిలర్లీ సెకండ్ టర్మ్ బై డినామినేటర్ చూడండి అది కూడా అంతే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉంది కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ కట్ అవుతుంది ఓకే బట్ అప్పుడు డినామినేటర్ లో స్టిల్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ ఎక్స్ 0 if x is 0 what happens something by 0 gives infinity అంటే ఇక్కడ కూడా ఈ న్యూమరేటర్ మొత్తం 0 అయిపోవాలి ఎందుకు ఈ న్యూమరేటర్ అట్లే ఉంది అనుకోండి వాట్ ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ఫినిటీ న్యూమరేటర్ ఏదో ఉంటుంది బట్ x అట్లాగే ఉంటుంది కాబట్టి 0 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది బట్ అటు ఫైనైట్ ఇచ్చింది కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఎగిరిపోవాలి న్యూమరేటర్ షుడ్ బి 0 దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ సో ఆల్రెడీ వి గాట్ c as -1 చూడండి ఇక్కడ a - c - 1 means minus of minus +1 +2 equal 0 -1 +1 cancel a + 2 0 a is equal to -2 okay now next చూడండి next point the second term is x square term okay what happens here if you observe x square of something is there in denominator okay apply denominator to this third term if you take x square common what you get here observe it if you take x square common here it is 1/2 minus here it is x/2 మొత్తానికి x square అయితే కట్ అయిపోయింది కదా if you apply limit c extends to 0 ఫరక్ ఏం పడదు ఎందుకు 0/2 0/2 is what 0 అంటే ఇక్కడ మీకు హ్యాపీగా ఇది a - 1 హోల్ స్క్వేర్ minus b square plus c minus 2 ఇక్కడ బై 2 ఉండొచ్చు ఇక్కడ బై 2 ఉండొచ్చు ఎంటైర్ డినామినేటర్ ఏమైంది x + 0 రాస్తే 1/2 అయింది ఇట్లా ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం అంతే కదా ఆ వాల్యూ మళ్ళీ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం దిస్ హోల్ థింగ్ మనం 0 చేయాల్సిన అవసరం లేదు 0 ఎందుకు తీసుకున్నాం ఏవైతే ఆ ఫైనైట్ కాన్సెప్ట్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయో అవి అసలు క్వశ్చన్ లో ఉండదు కాబట్టి వీఆర్ మేకింగ్ దట్ యాజ్ 0 ఇక్కడ ఈ మోడల్లో ఇంపార్టెంట్ ఇది చూడండి మీకు 2026 లో ఎట్లా అడిగాడు ప్రతి మోడల్ ప్రతి షిఫ్ట్ కి ఒక మోడల్ ఇచ్చాడు అట్లా మీరు లిమిట్ లో లిమిటెడ్ మోడల్స్ ఉంటాయి మనకి ఇంకోటి ఏంటి లిమిట్ అడ్వాంటేజ్ లిమిట్ వస్తే కంటిన్యూటీ వచ్చేసినట్టు ఓన్లీ 1 స్టెప్ చెక్ చేయాలి ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఏబి వాల్యూస్ వచ్చాయి నౌ టార్గెట్ ఫర్ బి ఏ అండ్ సి ఆల్సో వి గాట్ హౌ టు గెట్ బి చూడండి సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ బి వాల్యూస్ మొత్తం ఈక్వల్ చేసేద్దాం ఓకేనా ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాడు సో నౌ సాల్వ్ ఇట్ ఫర్ చూడండి ఇక్కడ డినామినేటర్ ఏమైంది 2 is the LCM 1/2 which is equal to 2 కదా ఇక్కడ ఓకే సో ఫైనల్లీ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మూవ్ చేసుకో
Here you can write this equation as a minus 1 whole square by 2 minus b square plus c minus 2 by 2 is equal to 1. Okay. Now put a value. A value is minus 2. Put a minus 2 here. Minus 2 minus 1 minus 3 whole square. 3 square 9 by 2 minus b square you have to calculate. C we got it as minus 1. Minus 1 minus 2 minus 5 by 2. Okay, na? C minus 1, A minus 2. Okay. So 9 minus 5, how much? 4. 4 by 2, 2. Okay, na? 9 minus 5, 4. 4 by 2 is 2 minus b square is equal to 1. Now b square is equal to 1. B square is equal to 1. B is a b square 1 or 2. ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా వాల్యూస్ పుట్ చేయండి. ఏమడిగాడు ఫైనల్ మీకు a square plus b square plus c square ఇదే కదా అడిగాడు. a minus 2 పుట్ చేయండి. minus 2 whole square 2 square 4 b square 1 c square 1. Here c how much? minus 1 కదా. minus 1 minus 2 minus 3 అయితే not it is 5. This is minus 3. Okay, c how much we got? minus 1 kada put చేయండి. So 9 minus 3 6 6 by 2 అంటే this is 3 అవుతుంది. Then b square you get 2. Put b square as 2 here. Then what is your answer? 4 plus 2 6 plus 1 7. 7 is the final answer. Okay. ఇక్కడ a value put చేయండి. a minus 2 put చేయండి. minus 2 minus 1 minus 3 whole square. b square అంటే 9. b square అట్లా c minus 1. Okay. minus 1 minus 2 minus 9 minus 3 6 6 by 2 అంటే 3. 3 minus b square 1. So b square is equal 3 minus 1 2. Okay. Put ABC values in a square plus b square plus c square. Add which gives 7. Good question. ఇది నేను టఫ్ అని చెప్పాను కానీ మోడరేట్ అంటే టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్ లేదు. టఫ్ ఏం కాదు, డైరెక్ట్ మెథడ్. కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఏం తెలియాలి? యూ షుడ్ నో కాస్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్, log 1 plus x ఎక్స్పాన్షన్, e power x ఎక్స్పాన్షన్, e power minus x ఎక్స్పాన్షన్. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ బేస్డ్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే లిమిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్టికులర్లీ cos x sin x log 1 plus x e power x కనిపించింది అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనైట్ అని ఇస్తాడు, లేదంటే 2 అని ఇస్తాడు ఇక్కడ. ఓకే, అట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఇదే మోడల్కి వెళ్ళాలి. గుడ్ క్వశ్చన్, నోట్ చేసుకోండి.